ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕ. ಗುರುವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಿರಾಜೇಶ್ವರಾಯ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. Last time, 6th chapter, Dhyana Yoga, 8th shloka, Vyakhyana had come down to commentaries given by Acharyas and other Mahapurushas. In these beginning shlokas, Lord is explaining the virtues, extolling the importance of meditation, technique of meditation, and how a yogi, a real dhyana yogi here, when he is using the word yogi here in this chapter, it refers to dhyana yoga or meditation itself. And he is explaining the samadrishti of the yogi, how the samsara is looked upon by him, which is totally an unreal, great illusion as far as he is concerned, because he has a direct experience of the reality. ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಗಿಗೆ, ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ತೃಪ್ತಾತ್ಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಗಿಗೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಗಿಗೆ, ಕೂಟಸ್ಥಂ ಅಜಲ ಧ್ರುವಂ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನೇ ಸತ್ಯ ನಿತ್ಯ, ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯ. ನಾನು ಅನ್ನೋ ಶರೀರ ಭಾವ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮ ಚೈತನ್ಯವೇ ನಾನು, ಆ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅನುಭವ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೇರ ಅನುಭವ. After ascertaining the reality in the Vijnanamaya Kosha, with the help of Viveka, with the help of reasoning, with the help of spiritual practice, with the help of Guru's grace, finally in the last stage, that has to be experienced by the entity itself, and the entity is lost. ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವ ದೇಹ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯೋದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಅಖಂಡ ವಸ್ತು, ನಿರಂತರ ಕೂಟಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಚಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು. ಆ ವಸ್ತುವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ಅಂತಹ ಯೋಗಿ, ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಸಮದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಕೃತಕೃತ್ಯನಾದಂತಹ ತೃಪ್ತನಾದಂತಹ ಯೋಗಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ? ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನ, ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೆ ಒಂದೇ. Now, whether the whole world, it looks totally the same underlying reality he is concerned with, not the outer nama and rupa. Vedanta gives the famous example. Acharya Bhagavad Pada has always given the same best example, the famous examples to explain this, how a goldsmith looks at the creation of jewelry. That is the best example. In Vedanta given, ನಮಗೆ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, ಆಭರಣದ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದು, ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಬಳೆ ಹೇಗಿದೆ, ಈ ಉಂಗುರ ಹೇಗಿದೆ, ಕಿವಿಯ ಲೋಲಕ್ ಹೇಗಿದೆ,
ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಆಕಾರ ಹೇಗಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಭರಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಭರಣದ ನಾಮ ರೂಪದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಗಮನ ಇರಲ್ಲ. ಆತನ ಗಮನ ಏನಿದ್ರು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೇದಾಂತದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Mahatmans have taken this example. Like a goldsmith who looks at the quality of the gold, not the outer appearance of the ornament. Whether this quality of the gold is 24 carat or 22 carat or 20 carat or 18 carat, what impurities might be there. So he is only concerned with that. His drishti is on that, not on the outer, not on the appearance, not on the name, not on the brand, not on the eye-catching different designs. So that is the example. So for a yogi, everything is same because underlying principle is same. ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನಿ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಆದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಇದ್ರು ಜಗತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀವೋ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇರೆ. ವಿವೇಕ್ ಚೂಡಾಮಣಿಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ. ಜ್ಞಾನಿಯು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್, ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್, ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ವಿವೇಕ್ ಚೂಡಾಮಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಜ್ಞಾನಿ. ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋದು 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ತುಪ್ತಾತ್ಮ ಕೂಟಸ್ಥೋ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಯುಕ್ತ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಯೋಗಿ ಸಮಲೋಷ್ಟಾಶ್ಮ ಕಾಂಚನ. ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಗಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಸಮತ್ವವನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮ, ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ದ ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಿಲ್, ವರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಥ್ರೋನ್ ಅವೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮೇನ್ sadhana. We have to give up so many things in life while practicing spirituality as per our Gurudev. We have to give up actually by constant practice with patience. ಇದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Without patience we cannot achieve. ಅಭ್ಯಾಸೇನ ತು ಕೌಂತೆಯ ವೈರಾಗ್ಯೇನ ಚ ಹಿ ಗೃಹ್ಯತೆ. That is the answer he gives later. Everything by practice. You cannot expect in one day. Arjuna, you practice with determination. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ನಿಷ್ಠೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ, ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಗುರು ಮುಖೇನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದರ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ, ಅದರ ಗುರಿ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲ ಏನು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಆಸೆ ಬೇಡ. ಅದು ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಬೈ ಗುರುಸ್ ಗ್ರೇಸ್. ಈಗ 9 ಫ್ರಮ್ ದ 9th ಶ್ಲೋಕ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನೌ again, already which he had given hint in the previous chapter, Atma Samyama Yoga, he had just started. Now he explains in detail the technique of meditation, importance of meditation, importance of sadhana, importance of dhyana, importance of japa. All these things will come. That is why 6th chapter is very important, because ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಶಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಗುರುದೇವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮೀ. ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ, actually they have been used to the word meditation, because every Tom, Dick and Harry is using the word meditation. So the word is not unfamiliar, it is so familiar.
But our Gurudev said, everybody talks about meditation, gives lecture in front of hundreds of audience, but the exact nature of meditation, how it should be done, or what it is, nobody will tell correctly, nor the person will understand correctly. It's only between the Guru and the devotee or the disciple. When the Guru graces the disciple, automatically, according to his instruction when we do, that becomes real sadhana, real spiritual practice, real meditation. Some small secrets are there. Even sometimes all the secrets cannot be divulged. As and when a time comes, the Guru will explain those secrets. Last time in the 4th chapter, beginning, end point, that a point came on the technique. Now, that will come in detail now. Sufrunmitrarjudasina madhyastadvesha bandhushu sadashvapi cha papeshu samabuddhirvishishyate. Now, a long list Bhagavanta has given here, different types of people, and how a yogi, a jnani, a jivan mukta, a mahatman with a samabuddhi behaves, which is not possible in our case. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮಗೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ, ನಿಜವಾದ ಯೋಗಿಗೂ ನಮಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಜವಾದ ಯೋಗಿ, ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ತಿಳ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು, ನೀನ್ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟೇಕಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ ಇಸ್ ಅ ನಿಮಿತ್ತ. ನಾವು ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಯಾತಕ್ಕೆ? ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಫಾಲೋ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್, ಟ್ರೈ ಟು ಫಾಲೋ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ sincerely. Let us practice sincerely. That's what our Gurudev used to say. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸೋಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Our Gurudev used to say. Why it is difficult to understand ಅಂದ್ರೆ, what he meant was, our Gurudev, any Mahatman, I can say that I am following Bhagavad Gita at least a little bit only when I practice it. When I don't practice even 1% of what Lord says, however intelligent I am, scholarly person I am, ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಂಗತ, ಪಂಡಿತ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾಮಾವಳಿ ಬಿರುದಾವಳಿಗಳಿದ್ರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಮಿಥ್ಯಾ, ಕನಸಿನ ಸ್ವರೂಪ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸುಹೃದ್, ಮಿತ್ರ, ಹರಿ, ಉದಾಸೀನ, ಮಧ್ಯಸ್ಥ, ದ್ವೇಷ್ಯ, ಬಂಧು. These so many different types of people. Suhrud means the one who is totally without any expectation, with full of divine love in the heart, with a total compassion, with unconditional love, trying to help the entire world. Suhrud. A person who has no enmity. Suhrud ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ದ್ವೇಷವೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದ್ವೇಷವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಿರಮ್ಮಳವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ. ಅಜಾತ ಶತ್ರು, ನೋ ಎನಿಮಿಟಿ ಅಟ್ ಆಲ್ ವಿತ್ ಎನಿಬಡಿ. ಸುಹೃದ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಹೃದಯ,
ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮಿತ್ರ, every one of us we know, a friend who is in need, a friend who knows me very well, a friend who respects me. ಮಿತ್ರ, ಸುಹೃದನಾಗಲಿ ಮಿತ್ರನಾಗಲಿ, ಹರಿ ಮೀನ್ಸ್ some may be our enemies in our life, without reason. ನಮಗೆ ಕೆಲವರು ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತ ಭಾವನೆ. See, two things are different. See, some people I consider that they are my enemies without reason, without any apparent reason. Somehow situation has come in such a way that they have done, I consider that they have done something wrong to me in particular, so I feel they are my enemies. They are not my well-wishers. Another type is, I don't have any ill will. I have not done anything wrong consciously, but the other party, other person somehow without reason thinks that I am his enemy. ಎರಡೂ ತರ ಇದೆ ಶತ್ರುತ್ವ. ನಾವಾಗೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಆಗದೇ ಇರೋರನ್ನ, ನಮಗೆ ಆಗದೇ ಇರೋರು ನಮಗೆ ಕೆಡಕು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಶತ್ರುವಪ್ಪ, ಹಿತಶತ್ರುವಪ್ಪ ಅವನು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಶತ್ರು ಥರನೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎನಿಮಿ ಈಸ್ ಎನಿಮಿ, ಒನ್ ಎನಿಮಿಟಿ ಈಸ್ ದೇರ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದೆಮ್. ಉದಾಸೀನ, ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಉದಾಸೀನ, he is not bothered, unconcerned. Thousands of people are there in our life. Every day we meet on the road. Unknown people, unconcerned, not bothered. What happens to you, they are not bothered. A friend may be bothered, but a neutral person is not bothered. Madhyastha, a mediator, another type. A mediator, not a very close friend. Occasionally you know him and he knows you, but he helps you. He mediates to see that the things are done in a proper way. When there is a problem, he comes and helps. When there is enmity between A and B, a mediator comes who is a friend of both A and B, tries to help and solve the situation. ಮಧ್ಯಸ್ಥ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು, ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಿರುಕನ್ನು ಮುಚ್ಚತಕ್ಕಂಥವನು ಮಧ್ಯಸ್ಥ. ಆಗದೇ ಇರೋರನ್ನ ಸೇರಿಸವನು ಮಧ್ಯಸ್ಥ. ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸವನು ಮಧ್ಯಸ್ಥ. ದ್ವೇಷ್ಯ, one who hates me or one whom I hate, totally without reason or with reason. There are so many people whom we hate or they hate us to the core. ನಮಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗದೇ ಇರೋರು ಒಂದು ದ್ವೇಷ, ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆ, all the time in their mind. Bandhu, our kids and relatives. So many varieties of people are there. Lord is quoting of. So a jnani, how he behaves with all these different people. Sadhushvapicha papeshu, whether you are a sadachari or a durachari, whether you are an evil person or a good person, whether you are a gentleman or not, Samabuddhir vishishyate. That is the point. That is how a yogi behaves. A Mahatman behaves. He is not bothered internally whether you are a sinner or an evil person, whether a good person or a gentleman, whether you are a believer or a non-believer, whether you hate him or not, whether you respect him or not. Yogi, a real yogi, a jnani, a jivan mukta, Mahatma is not bothered. Always he is balanced because he is looking at the inner core, not the outer appearance. He is not bothered andre ಸಮಬುದ್ಧಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ವಿಶಿಷ್ಯತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. He is the exalted soul. He doesn't harbor anything. No reaction in his mind. His mind is still, balanced. It is equanimous all the time. Samabuddhi. He is the real yogi. Arjuna, remember that? Earlier he had said, Samatvam yoga yuchyate.
The definition of yoga in the second chapter, while dealing with karma yoga, Lord has made this point very clear. Samabuddhi means samatva. Samatva itself is yoga. Samatvam yoga yuchyate. He has made that point very clear. Yogastha kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya. Sama siddhava siddhaucha. Samatvam yoga yuchyate. He has made that point very clear in second chapter with reference to karma yoga. Same samatvam now he is referring with reference to dhyana yoga. So ultimately he has made the point very clear alva. ನೀವು ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಾರು ಮುಂದುವರಿರಿ, ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಾರು ಮುಂದುವರಿರಿ, ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಾರು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳು ನನ್ನನ್ನೇ ಸೇರುತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು, ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ರೀಚ್ ಮೀ ಓನ್ಲಿ. That he has made very clear. Same thing is referring here, and this is the point very difficult for us to follow in our life. This is the point very difficult for us to follow in life ಅಂತ ಅವರು ಗುರುದೇವ್ used to say. ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಮಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾನು ಸಮಬುದ್ಧಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರಲ್ಲಿ? our Gurudev used to say, with whom you feel highly balanced to some extent, with your kins, with your relatives, with your children, with your parents sometimes, with your close friends, with your close people who help you. You know that they are going to help you. With such people, you are always very free and happy. With others, your behavior is different. That is what we have to, how to develop this balance in the mind, mental balance. Ade namaka. That's what our Gurudev used to tell us. This is the practice, this is the spiritual practice I have to cultivate. Look, observe, they appear different, but you don't harbor anything inside. You don't react inside. Let your mind be calm in whatever situation you are placed. ಗುರುಗಳು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀನು ಸಮವಾಗಿ ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಮೊದಲು. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ, ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಬರಲಿ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ವಿಚಲಿತನಾಗಬೇಡ. ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. Same points, next shloka. Yogi yunjita satadatmanam rahase stitah ekakiyata chittatma nirashera parigrahah. Now, from 10th shloka, this 10th shloka onwards, the actual technique of meditation starts. Our Gurudev Vyakhyana for this, the coming shlokas is, what he says, importance of meditation, nature of meditation, method, how to follow, the technique Lord is giving in the next few shlokas. These instructions refer to Dhyana Yoga. And the same Dhyana Yoga actually is nothing but Raja Yoga. Our Gurudev's Vyakhyana in Signs of Bhagavad Gita, if you read. So, the techniques here given pertain to Dhyana Yoga, which is also called Raja Yoga, according to our Gurudev. So, some secrets are there, as I said earlier. Those secrets are not given here in the shlokas. Those secrets are usually given by the Guru himself, directly to the disciple or to the devotee. Even commentators, acharyas, have explained these shlokas. Some minor secrets they have not divulged, because it is not meant for public. So we will start with the 10th shloka. Yogi yunjita satatam atmanam rahase stitah. Yogi yunjita satatam atmanam rahase stitah ekaki yata chittatma nirashi aparigraha.
A yogi, what type of yogi andre? Who is a nirashi and aparigraha yogi, who is also yatachittatma, who has controlled, who has exerted control on his senses. Tana indriyagalu, all his sense organs are under his control. Such a yogi who has control, who has mental control, yatachittatma. And nirashi word means desireless. Aparigraha, another word, qualification of a yogi. Aparigraha means the one who doesn't expect anything from others. ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಪಡೆದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾರು ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಯಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ಏನನ್ನೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ಅಪರಿಗ್ರಹ. ಯಾವ ಆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನು ನಿರಾಶಿ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರೋನು ಯದಚಿತ್ತಾತ್ಮ. Such a yogi who is yatachittatma nirashihi aparigraha ekaki rahasi sthitah satatam atmanam. So in a secluded place, he alone, without any company, should select a place where he can stay and start his meditation. ಏಕಾಕಿ, ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ರಹಸಿ ಸ್ಥಿತ ಅಂದ್ರೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿಥೌಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, without giving any publicity, you select a place where others are not allowed, others will not disturb you, you don't publicize it, you select a place yourself and then start making use of that place for your meditation. Very simple. It looks very simple. Yogi yunjita. Such a yogi should yunjita. Yunjita means he should try and then see that his mind is concentrated during this meditation. He should offer himself. He should prepare a ground, select a ground, and then place himself in that situation. Prepare himself. Yunjita means preparing the mind for meditation constantly. Our Gurudev once on this technique, he was referring when questions were there. He made certain points very clear. Small doubts were there. He made it very clear. I think it has already known to all of us. Again we are repeating that so that we should not forget. If you have read Know Your Reality, some questions are there in that book also. And Gurudev has clarified it. In sadhana meditation he has clarified it. The only problem andre we forget what we have read. Sadhana meditation book, our Gurudev, exemplary book, point to point, step by step he has written, but we tend to forget because we don't recollect. ನಮಗದು ನೆನಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ರಹಸಿ ಸ್ಥಿತಃ ಏಕಾಕಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ. All Mahatmans, including Acharya Shankara, Madhvacharya and Ramanujacharya, they have given commentary. Rahasi Sthitaha Ekaki on this, that ನಿರ್ಜನವಾದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ಏಕಾಂತವಾಸ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. You have to select a place deep in the forest, deep in the jungle, where there is silence as much as possible, where human habitation is not there, where too much of wildlife animal concentration is not there. Such a place in a deep jungle you have to select. All acharyas have commented like this. For meditation you have to select a place like that. The question was very simple. How is it possible in the modern days where we are living in a matchbox like apartments, dwellings, houses? Where is it possible? How is it possible? How can we run to a
jungle for ekanta, to live alone. That is not possible, technically not possible. So Lord says like this, it is not possible for us. Then does it mean that we are not following Lord's injunction? ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಏಕಾಂತವಾದ ಪ್ರದೇಶ, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಗವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಕೇವ್ as far as possible near the water surface and near the water source, near the flowing water source. That is how you find lot of natural caves in the entire Himalayan kingdom, occupied by sadhus, rishis and munis throughout, ever since. But it is not possible for us, Allah. We can't find what to do then. Then later, another question came to our Gurudev. It is there later. Later it is there in the same chapter. You had to think of kusha grass only. Kusha grass. Kusha means darbhe, a type of sacred grass used during our rituals, home, havan, and even for our apara karmas, shradra kriyas. So that particular, it's a very sacred grass variety, kusha. Darbhe we call in Sanskrit. You have to select that, you have to place such a grass, thick, like a mattress on the ground. Above that you must place a deer skin, Krishnajina, Chailajina, Krishnajina, deer skin or tiger skin hide or lion or cheetah or leopard, usually easily available deer, stags and deer, sambars, antelopes, easily available. So deer skin word is used. That is a mammal, herbivorous mammal. But others also say that you can use a tiger skin. We have seen Mahatmans sitting on the tiger skin, on the lion skin, on the leopard skin, like that. So first kusha grass, amele deer skin, after that nice thick cloth. So 3-layered insulation. That should be our seating arrangement, asana. On that you should sit. Munde vartade. Chailajana kushottaram. So considering all these things, the question was there to our Gurudev was, our question also. All Mahatmans speak about the hide, skin of mammal like a deer. All Mahatmans, Rishis, Munis, they sit on the deer skin and meditate. ಜಿಂಕೆಯ ಚರ್ಮ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದು, ಮಹಾತ್ಮರು ಜಿಂಕೆಯ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುತ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ. Where do we get common people like us? We don't get. Where do we get kusha grass? ನಮಗೆ ದರ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. We don't get. And finding animal skin nowadays, as per the Wildlife Act, you know how strictly prohibited even killing an animal or possessing. Even possession itself is a crime. We are taken into custody. When that is the case, where is it possible? So these questions were there. So Gurudev made very apt commentaries at that time, depending on the situation. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು? 5,000 year back situation is being referred here in Bhagavad Gita. So things were different then, things are different now. Adaptation is a way of life. Evolution is a divine law. That's what our Gurudev used to say. His Guru's words. Evolution is a divine law. Things have to evolve. Things have to change. So, just because some restrictions are there, some words are there used by Lord in Bhagavad Gita, don't be disheartened, our Gurudev used to say. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು? ನನಗೆ ಜಿಂಕೆ ಚರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ದರ್ಬೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧ್ಯಾನವೇ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ದು ಬಿಡೋಣ. ಅದಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಮಾಡೋದು.
Gurudev said, use your regular mattresses. The point is, as Ramakrishna Paramahamsa always used to give the same example, to make the point, आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से नहीं. So we have to think of the core point, not the sundries, not the paraphernalia. So this is how Bhagavad Gita is difficult for us to understand. Literally, if you go by verbatim meaning and try to follow it, sometimes it is not possible. You feel that you are not following what Lord is talking. And also we feel that we cannot follow what Lord says. It is not that question at all. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನೀವು ಆಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ವರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Why are you bothered so much? Use your mattresses, regular mattresses, thick 2-3 layers. Use rug, woolen shawls. Idea is to insulate the body so that our bioelectrical charges, which are activated by the meditation technique to the highest spiritual level, they become more divine vibrations than ordinary vibration. They should not be grounded. They should not go down. So you need insulation. So anything you can use. He cautioned, don't use the bed which you are used for sleeping. ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಹಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. That is what our Gurudev, very clear. All Mahatmas have said. Our Gurudev has made very clear. We have seen some people sitting on the couch itself, the bed itself, on which they sleep for meditation in the early morning. Especially I have seen myself. People at my age or still higher age, people above 70, above 75, getting up early in the morning may be difficult because of so many problems in the body. And I have seen them sitting on the bed itself early morning, as soon as they get up, not even washing their face, and then start meditation. God knows what meditation it is. I can never follow that type of meditation. That's what our Gurudev said. Don't use the couch. Don't use the bed. Where you sleep or others sleep. Pillows, where we sleep, don't use them. But you can use mattresses. You can use a specially prepared bed for meditation only, fine. You can use a rubberized coir mattress, fine. Any cloth, fine. But don't sleep on that. And see that others should not sit on that. Another point, a secret point, Gurudev made it very clear. See that the place where you are sitting by using these mattresses, others should not sit on that. Your body vibrations are caught. Divine vibrations are caught and they have been received, preserved on that seat. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಆಸನವಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬೇರೆಯವರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಗುರುಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ, ಯಾವ ಉಲನ್ ರಗ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್, ಯಾವ ವಿಚೆವರ್ ಚಾಪೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಅದು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ರಾಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, there is interlinking, and then it gives you the negative effect than positive effect. These are the small things our Gurudev used to say here and there. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. Usually all Mahatmans have said that technique, sitting posture, usually without doubt Padmasana is the best. All Mahatmans, all Mahapurushas, Santa Purushas given the same point. Sitting for meditation, Padmasana is the best. Or Siddhasana or Virasana next. Virasana or Siddhasana, both different names but almost same technique. Padmasana, Siddhasana and Vajrasana. These three recommended techniques are there for sitting posture. Now our Gurudev used to say, any of the three is the best. All the three are good. All acharyas have said the same thing.
But another word is used, Sukhasana. In Bhagavad Gita, Lord has not mentioned about Padmasana or Vajrasana or Siddhasana. Lord says, whichever is convenient for you, sit in that posture, that's Sukhasana. Acharya Shankara also has made it very clear. Sukhasana means what is convenient for you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪದ್ಮಾಸನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಲಿಯುಗ our body is not used. Only 1 in 10,000, 1 in 5,000, 1 in 1,000 may think of Padmasana. Now, it is not possible for me, okay, so don't feel disheartened. Any Sukhasana, cross-legging is important. That's what our Gurudev said in all Mahatmas. Sitting during meditation is important. Meditation cannot be done while standing, walking and sleeping position. This is certain. ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಂತುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಧ್ಯಾನವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡು, ಕಾಲು ಮಡಿಸಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಯಾರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ, ಹೂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಹೂ ಇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್? The one who is Nirashi, the one who is Aparigraha, the one who is Yatachittatma. All the three are difficult for common man like us. See, Aparigraha, not expecting anything from others, a difficult choice. Mind accepts, but very difficult to follow. Nirashi, no desires at all. No desires. Just be a witness to life. Morning, once we wake up till we go to the sleep, one day just witness it. Just becoming a witness. Very difficult. Desires are there. Our desires are there. Aspirations are there. Ambitions are there. ನಾವು ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಬಯಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಗುರುಗಳೇ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇದೇಪ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಸಂಕಲ್ಪರಹಿತ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಆಸೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ? ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರುದೇವ. ದೆನ್ our Gurudev said, it means, Nirashi means, don't expect anything to happen in your way. You be like a straw or a cotton fiber floating in the air. As and when the wind comes in whichever direction the wind blows, the hair also, cotton hair also will blow. That's called drifting. So you should be a drifter. That's what our Gurudev said. ಅದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ, ಏನಾಗೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ವೀಕ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಿರಾಶಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್. Next, technique of meditation, selection of a place, a secluded place, a place where you are not disturbed. Lot of commentaries are there on this. Normally, early morning Brahmi Muhurta or evening Sandhya Samaya, when the sun is just set in the west, in the evening, that period after setting of the sun, Sayam Sandhya, early morning Brahmi Muhurta, appear to be the best for meditation. One thing that is known, ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೋಚನೆಗಳು ಹುಟ್ಟೋ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳು ಕ್ರೀಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ, ದೇವತೆಗಳು ಆನಂದವಾಗಿರೋ ಸಮಯ,
ದೇವತೆಗಳು ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ, ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಮಯ ಆದ್ರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಮುಖ್ಯ. ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಬೇಗ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, several people give you several versions on that. Early morning 3 to 6 is Brahmi Muhurta. According to our Gurudev, even between 4 and 6 is Brahmi Muhurta. So there is no exact rule that you should get up at 3 a.m. itself. 3 to 6 a.m. Brahmi Muhurta, best, or evening, best, for finding a time. But our Gurudev made this point very clear on this. For beginning, these rules will apply so that the mind comes under some control. Body gets used to the meditation technique. All these rules are there to be followed. But ultimately, all these rules will not apply once you continue by Guru's grace. In this technique, meditation, when it goes on very automatically as a normal thing, these rules will not apply. Anytime the mind is ready, sit for meditation. Any place where you have the feeling, sit there and do the meditation. It need not be a forest, need not be a jungle. It can be your office, it can be your house, it can be anything. Our Gurudev made these points very clear. ಪ್ರಾರಂಭಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಲಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್, ದೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಗುರುದೇವ್ ಸೆಡ್. Time, if it is not possible for you in the Brahmi Muhurta, do it in the evening. If it is not possible in the evening, do it in the night. Even then, if it is not possible, after the food in the night, but before you go to the bed, you find some time, do it. This is our Gurudev's wordings. All our, the point, what he made it very clear. The point is, develop the feeling inside. That Guru has told me, let me sit and do. First is that asana siddhi. He was fond of the word. Asana siddhi means ability to sit at a proper known time for a fixed time in the same place. Don't change the place as far as possible for meditation. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. You start sitting first. That's what he used to tell. Asana siddhi. Same thing now here it comes. Shuchau deshe pratishthapya sthiramaasanamatmanah natyuchhitam natinecham chailajina kushottaram. A place selected should be very clean. ಶುಚಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ತಾನು ಕುಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕ ಜಾಗವನ್ನ ಮೊದಲೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸನವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಲಿ, ಮೃಗಚರ್ಮ ಆಗಲಿ, ದರ್ಬಿ ಆಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಾ ಅತಿ ಉಚ್ಛ್ರಿತಂ ನಾ ಅತಿ ನೀಚಂ. That place selected for meditation should not be too high and not too low. Very simple. Not very difficult in this shloka to follow. Lord says, don't select a place in a jungle which is at a very higher level or at a lower level. Because the possibility you may slip, you may fall, something may happen. Balance may go away. So, select a comfortable height, comfortable position. Select such a position. Prepare your asana on that, your seat on that. Chailajina kushottaram. Nati uchchitam na ati neecham chailajina kushottaram. Shuchau deshe pratishthapya sthiram asanamatmanah. Select such a place and sit ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಚೈಲಾಜಿನ ಕುಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ದರ್ಬೆ ಫುಲ್ಲು
ದರ್ಬೆ ಹುಲ್ಲು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೃಗಚರ್ಮ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಸಿ ನೀನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ತತ್ತೈಕಾಗ್ರಮಂ ಮನಃ ಕೃತ್ವಾ ಯತ ಚಿತ್ತೇಂದ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯಃ ಉಪವಿಶ್ಯಾಸೆ ಯುಂಜ್ಯಾತ್ ಯೋಗಮಾತ್ಮ ವಿಶುದ್ಧಯೇ. It appears very simple, but definitely this cannot be understood or followed. Next sloka, after selecting a place and sitting for meditation, tatra ekagram manah krutva, concentrating the mind on one point concentration. Ekagram manah krutva yata chittendriya akriyaha, controlling the senses, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಅಕ್ರಿಯ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಅಕರ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಎ ಇನ್ನರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಆಕ್ಷನ್, ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಕರ್ಮ, ಅಕ್ರಿಯ. ಯತಚಿತ್ತೇಂದ್ರಿಯ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಸೆನ್ಸಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ತತ್ ಏಕಾಗ್ರ ಮನಃ ಕೃತ್ವ, ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗಾಡ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ the dhyana vastu or gamya vastu or jnaya vastu, what is to be obtained. Concentrating mind on that only. Tat ekagram manah krutva upavishyasane yunjat yogam atma vishuddhaye. Atma vishuddhaye yogam yunjat. ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಯೋಗವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಯೋಗವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಹಿಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮೆನ್ಸ್ ದ ಯೋಗ. ವಿಚ್ ಯೋಗ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ, ಯೋಗ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ಫಾರ್ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಯೇ. ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್? ವಿತ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, with control of the senses, and with nishkriya manaha, without any movement, without any action, sitting quietly ಅಂತ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದೆ, ಅಂದರೆ ಚಲನವಲನವಿಲ್ಲದೆ, without shirking, without turning this side and that side, without standing, without walking, sit at one place quietly. Close our eyes, let the mind come under control as much as possible. Think of the Jnaya Vastu, Dhyana Vastu or God. In this way, person has to put himself. In this yoga means, in this Dhyana yoga, for what purpose? Atma Shuddhaye. For internal purification, means ultimately to have ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ. ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆ ಜ್ಞಾನ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಆತ್ಮದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧ್ಯಾನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್? ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ. So, sitting on such a seat selected early, you should concentrate the mind by controlling the senses and thoughts and practice this yoga of meditation for self-purification. Tatraikagram manah krutva yadachittendriya kriyah upavishyasane yunjyat yogam atma vishuddhaye. This is what Lord is talking here. Earlier, in the end point of the 5th chapter, he had given some hint how to concentrate the mind with one pointed concentration. How to do it? How we get it? One pointed concentration ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ
ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಎರಡೂ ಹುಬ್ಬುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನಾಸಿಕಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಹುಬ್ಬುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿ ಐಸೈಟ್ should be in the center of the eyebrow, or in the center of the nasal bridge, or it means tip of the nose. Eyes, both the eyes should see the tip of the nose during meditation. That helps in getting mental concentration, one-pointed concentration. So when you concentrate on Ajna Chakra, that is between the eyebrows, Ajna Chakra, ಏನಾಗತ್ತವಾಗ? So it is a long practice which very difficult to follow and practice in the beginning. ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿಷಯ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. You please follow ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ commentary given by Gurudev on these slokas in Science of Bhagavad Gita or sadhana and meditation. There you will get certain fine points. Gurudev says, usually in the beginning when we sit for meditation, our tendency is we close our eyes completely. We close our eyes, no harm is there, completely eyes are closed, okay. But see that gradually with the technique, when you start meditating every day, actually the eye should not be completely closed. With the complete closure of the eyes, meditation cannot be done properly. Gurudev said, all Mahatmas. Automatically the eyes will get opened. We should practice in such a way that little bit eyes are opened. ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಯಾವಾಗ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It should be open. And both our eyes should be looking at the center of the eyebrow or center of the nasal bridge or nasal tip. All the three mean the same thing. So that this will bring the mind to the Ajna Chakra. That will help in developing one-pointed concentration. That's what our Gurudev says, and all Mahatmas have vouched for that. Concentrating with slight opened eyes. Your drishti should be in the center of the eyebrows. Bhala important point. It is very difficult to achieve, very difficult to follow in the beginning only. ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಕಣ್ಣು ನೋವುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೇನೇನು ಆಗುತ್ತೆ, lot of problems are there, but constant practice will lead so that it becomes very easy later. Without your knowledge, your eyes get opened slightly, and eyebrows, between the eyebrows the eyeballs get fixed. Beginning it is difficult, but it is possible later by constant practice. Our Gurudev used to say that very well, all the time. Same thing applies for japa also. Same point applies for japa when you start taking the beats. Same thing. Completely closing the eyes while doing japa or dhyana, what happens? They say it leads to enhancement of tamoguna. ತಮೋಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಜೋಗುಣದ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ, ಆ ತಮೋಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. So that interferes your meditation technique. Completely closing the eyes, totally closing the eyes. And very simple point but very profound point our Gurudev said. The question was there, then what actually we should do in dhyana. ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, how we should do the meditation. Okay, we should sit, you are saying everything.
Select a proper time and a place according to your choice. Okay, do it. But how to do actually? Andre, coming to the main point here, the question to our Gurudev was, what exactly? However much we read, Gurudeva, it will not enter here. We think we have understood, it will not, but you tell us exactly what the technique of meditation. Okay, I am sitting here like this. Now then what I should do? So, such small things but important things. Gurudev has to say himself. That is how the importance of a Guru, Samartha Guru is required. Books will not teach us these techniques, only Guru will tell us. According to our samskara, he will tell you exactly what to do, how to practice it. He will decide. But normally our Gurudev used to say one point. Coming to the time, one point he used to say. The easiest way for you to practice meditation in the beginning days, beginning step, easiest way is you Anapana Sati method. That is, observe your Apanavayu and Pranavayu movement in the nostrils or into the Kanta Pradesha or into the chest. Andre, it means observe the air going in, observe the inhalation, follow that, observe mentally, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಉಸಿರು ಈಗ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಉಸಿರು ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. We have to follow that movement of air only. Continuously concentrate on the movement of air. Beginning, this is the best method of meditation our Gurudev said. Nothing else. Very simple technique. All Mahatmans have watched for that. Different names have been given. Whatever the name, the point is observe the breath. Very simple. Follow the breath. Let the mind follow the breath. Inhalation, exhalation. Inhalation, exhalation. What is to be done? Nothing else. Simple. Very simple technique. Very easy technique ಇದು. ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಸುಲಭವಾದಂಥ ಮಾರ್ಗ. That's what our Gurudev said. Other techniques are there. Time has come with Guru Sankalpa. We will stop here. With the Mangalacharana Shloka. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್.